Kwa Ramogi Aroke chenro mar Migago tarika parko dabiro dwe mar 9 higa mar 2023 kamano ma intiere arwaki ni machiegni to mokwongo magi weche ma omiyo pek kod chieng' ma kawuono. Riwruok jotich kotu dwaro ni sirikal omed jotich osara mondo giyud resruok kaluwore kod pek mar ngima. Chenro mar bero paw ndege matin Makericho chakore motelo ne nyasi mar Mashujaa Day. So sisi kama watu wa game tunaomba governor Saili anagawa viti afanye regional balance yenye kila mtu anaridhika. Moko kuom jotelo mag game koni governor orengo jwang'o game e pok mag lemo mag county. Ni nya Ramogi Jwang nyalo tudri kodo e namba mar 3 kata tutamaro ata Ramogi TV KE at James Opondo Senior kabende wantira chiel kokalo e mbui marwa mar Facebook ka chiel koda YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Riwruok makedo ne ratich jotich pachoka kotu kwa jatend piny William Ruto mondo oneni omedo jotich osara mondo resgi ewi pek mar ngima. Kotu dwaro ni sirikal opuodho okenge manyien mag bero weche osara mag jotije kod atamalo 50 kaka yo mar bero chal ngima makoro oidho pachoka. Ginyiso kwayo margi ne sirikal mondo oruch oko duolo mochung'ne weche osara mag yangoni ema osebedo ka rocho ratiro mag yuto ne jotije kuom kinde malach. There are a lot of hard times. For a long time, Kenyans have not been able to get a salary increase, be it in the private sector, be it in the public sector. But the government, instead of finding ways of how to cushion members, instead they are going around and adding taxes, which has resulted in the cost of living for Kenyans. It cannot be a crime to be employed so long as you are employed in this country, then you have to be taxed. The government ought to look at how to widen their tax regime. There are so many other areas they can do it, but we find it unacceptable that they have to take this money from the employees. The Kenyan citizen is suffering. We are bearing the brunt of all those taxations. We are bearing the brunt. We are the ones absorbing the high cost of living. It has reached a stage where the Kenyan worker is not working because he likes that work. It is not because of a calling. It has reached a stage whereby we are just working for the sake of trying to struggle to pay our bills. That is where it has reached. We are not productive anymore. We are suffering. Kenyans cannot even now pay their loans. We are defaulting loans. Weg nyamburko matingo jowuoth malwanda e county ma Vihiga onyiso luoro margi mar lalo tich kotendore kod okang' mane okaw kod sirikal mar medo nengo mauta. Jakom jotije matatu e gwenge malwanda Cornelius Amuko lero ni dhi chunogi mondo gimed nengo wuoth. Wirani weg nyamburko matingo jowuoth kidek tamore keto nyamburko e apaya gino makidek miyo ganda lala tijegi. Gikwayo sirikal mondo owinji ywak margi kendo oyie odwok chien nengo mauta e kind mwandu mamoko kaka yor kedo kod pek ngima ma uganda kali gi sani pachoka. Serikali yetu inafaa iangalie hii bei ya mafuta ambao tunaona itaenda leta changamoto. Na changamoto ya kwanza ni kwamba tangu asubuhi unaona hata hii gari imekaa hapa, hii inaitwa Obamana. Tangu asubuhi imekuwa hapa kwa laini ikitafuta abiria. Abiria wamepotelea mbali kwa sababu ya bei. Na hii bei itaadhiri hata sisi sekta matatu, maana hatutakuwa
na mapato yetu ama kipato chetu cha kila siku. Sisi wengine tunaona tukifutwa kwa magari. Hatuna uwezo wa kufanya kazi kwa magari kama wenye magari wameamua kwamba magari zao zitasimama. Hatuna nguvu za kuambia wenye magari watuletee magari ndiposa tufanye kazi na pesa zenyewe hazipatikani kwa barabara. Sasa hivi imefika mahali gari inakunywa shilingi 12,000 kwa siku mzima, na labda mwenyewe umepata hata shilingi 8,000 na ulikuwa umejaza gari mafuta. So ni changamoto kwetu sisi wengine, tunaenda kupoteza kazi. So tunaomba serikali kama inaweza itupunguzie mafuta na pia iangalie wale ambao wanasafiri kwa hizi magari. Ji pradeko rabiro mano chwalo oboke magi kadwaro tich e bada Migago marango weche mag bunge e pachoka omaki bang' yangore ni negi chwalo oboke mag somo ma othedhi kata mabandia. Chijego no maki kinde mane igoyo gi okogno e kinde tiegruok e kar tiegruok mar NYS Paramilitary Academy kendo geno ni ibiro chwal gi e doho chieng' wuok tich juma ni meko mar ji pradeko rabiro go biro bang' apisa mar Kenya Forest Service Apolinary Mwandinga nondiko boke ne duolo mochung' ne penj ma pachoka nek kadwaro mondo oranga diri ewi oboke mag somo marom 2,700 kod duoko mag penj mar oganda manoro kwayo ka dwaro tijego. Ji 37 ma hikgi ni kind 20 kod 30 ibiro donjne gi ketho adek kamoting'o thedho oboke tok chik, loso oboke ma chik ok oyie godo kendo ote mar miriambo e oboke mag somo. Kaudhi nyime wedo ni jodak e sub-county magem owuok tung' mosuo kod Governor Masiaya James Orengo ewi kaka opodo lemo mag tend county Masiaya. Kotelnegi kod MCA ma South Gema Brian Anyango giluwo ni gem oseweyo oko kendo gidwaro ni Governor Orengo chwala lwete mar chiwo gwelo mag lemo ne jodak magem. Gikoni gwelo mosetima gem. Niliona report nominee wenye governor alipeleka kwa county assembly. Mimi nasema kama mtu wa game, si kuona jina lolote ya mtu kutoka game. Na niliona position yenye alichagua Kutkochogo ya gender and youth. Kutsi youth. Kut ni mtu mkubwa mwenye alisafanya kazi. Alisafanya kazi kwa Public Service Board ya Bondo wakati Rasanga alikuwa governor. So sisi kama watu wa game tunaomba governor saili anagawa viti afanye regional balance yenye kila mtu anaridhika. We are not featuring anywhere. That's begging the question if regional balance was considered. It's evident that the nominees are majorly political rewards at the expense of service delivery. Motelni nyasi mar mashujaa madhitimore jumbe ang'wen mabiro e county ma Kericho. Jatend Migago mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen otimo limbe e county no mar sidho chenro mar kongo alap mar ndeke ma Kerenga kod nderni mathoth e county no. Murkomen ma oten kod Governor Eric Mutai kod Senator Aaron Cheriot olero ni apinigo nyaka go lam kendo broji wuoth e county ma Kericho. Murkomen okoni alap mar ndeke ibiro yaw maromo kilomita 1.2 kendo obiro chuogo thuolo mag tije ne jodak ma Kericho. Airport kwa sababu Kericho is a high altitude area, ndio ifanye kazi, lazima tusongeshe. Saizi yenye tunatengeneza saizi airstrip yenye iko hapa ni 1.2 kilometers. Lakini nia yetu ni kuhakikisha huyu contractor asitoke hapa na tusukume ifike 2 kilometers. Ikifika 2 kilometers itakuwa refu kuliko Wilson Airport. Na hiyo ndio itasaidia kubeba watu kwa sababu hii ni high altitude, you need a longer runway. On this matter of the airport, I'm telling Ekatera not to interfere. I know for a fact that you forced us when you're having Kimugu to pay 10 million for Kimugu water project, the farm. Oh, 10 million per acre. 10 million per acre. On this one, I'm giving you my word as the governor of this Kericho. We are not going to pay even one coin, and are not going to spend even a shilling on taxpayers' money. This airport will proceed. We want the contractor to be on site until it is done.
Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okwajo Kenya mondo oneni owuok oko mar tiyo e twech achiel kod sirkal kindeni makoro ngima tek. Jotelo mane oten kod jotelo mawuok e kaunti ma Lamu gi Tana River olero ni pok mag aguch omenda dongruok e kor gwenge onywandi e chike kendo neno ni otim pok maromre maonge akwede. Yango ni sirkal osingo keto okenge makare mar bero weche arita e kinde kaunti go. Senator Tana River Danson Mugatana, jaod bura magar Sen Ali Wario gi nyawadgi Kabuchai majimbo Kalasinga duto osiro paro mar bero weche arita e gwenge go. Na nyinyi hapa Tana River na ndugu zetu wa Lamu, mjue shida ya Lamu ni shida ya hapa. Nimeambia Mheshimiwa Kindiki atakuja kuketi na nyinyi msungumuze mambo ya usalama. Ili wale majambazi wanaangaisha watu, kazi yao itadidimia. Kazi ya jambazi lazima tupigane nayo, kama ni kuwapeleka kotini wapeleke, kama kuwapeleka jela waende. Ili hawa mama, hawa wazee waketi kwa amani, walinde mali yao, wafurahie kuwa Wakenya. Ndalomatin banga ngeto mardo ewiji matimo hera e kitchwech machal mondo mi gitim ndikro kaka riwruok maok mar piny owacho. Moko kuom jodolo ose okang' makamano ka gino mabiro kelo jomatindo dongo gi timbe mobam. Riwruok mar jodolo kod kanisni pachoka okoni moko kuom bura ma ing'ado kod doho ma pachoka nyalo rocho kaka rowere dongo ka otelnegi kod Bishop David Munyiri Thagana ma en jagoro maduong' mar riwruogno gi kwa mondo doho ma pachoka mondo mi oti kod chike kod yie mag kanisni kapok ging'ado bura mag jodolo go ne loso nyasi mar tiego rowere mondo oriwre e yie mar Kristo. Here, and we are telling them when they go to colleges and universities, they need to know that the fact that something is legal is not necessarily moral. And therefore we are telling them when they are confronted with decisions of issues like LGBT, which may be legal but immoral, that they should always lean onto the side of the morality. And we are actually asking our courts that when they make these rulings, of course it is their area, they are the experts in that, but we're asking them to also have the future of this country in mind as they make their rulings, the welfare of the Kenyan people. We know it is wrong, and it's a conversation that we must have as a church and as a country. I know we've been trying to divert, but with the ruling that happened this week, we still need to take a stand, not just for ourselves, but for posterity, our children. Jo Kenya omed kwa mondo owuog oko mar pidho yien kinde makoth mar El Nino igeno ni biro chwe e pacho ka. Jolony weche chal alwora e Juja County ma Kiambu lero ni ma en okang' makende ma jo Kenya nyalo chopo godo lek mar bero chala mar kor lwasi. Kotenlegi kod MCA ma Murera Ngatha Wamburi gikoni dwaro nitiere mar yango chenro mar pidho yien e kor gwenge duto ma pacho ka. Lipot mosir kod jakanyo Esther Ngina mane okwedo timbe mag ketho bunge moseneno e moko kuom gwenge ma pacho ka. Elected leaders, and more so with the leaders at the grassroots levels, because the leaders at the grassroots levels are the ones that understand what is happening on the ground, and they are the people who can identify the areas that need rehabilitation, the areas that are in dire need of like trees, like what we are doing today. Tunataka kuchukua nafasi ya hii muda mfupi wa mvua ile iko na tuhakikishe after the African climate change tumeileta masinani, na ndio sababu tuko hapa na wananchi wa hapa Murera ili tuhakikishe sio kusema tu bado tunasema, pia kutenda tunatenda, na ndio sababu tuko kwa hii dam. Tunatarajia kupanda miche karibu 2,000 ile tuko nayo leo ya aina tofauti indigenous, na ile tumepanga leo tutaifanyia hiyo kazi. Tuko na wale wakaanzi wa hapa Murera, hao ndio tuko nao ili tuivazi mazingira yetu. Nyakona mgojonga danga akao yueo ma adundo tokapo kodhi yueo aneno kae ote umudhuro Ramogi TV opondo sini ana Moriza Dianga wuode kamgundo aneno Ramogi TV maler odakae
gima omako dhoga en yor wuoth koro tek ka weche mag jo boda boda mano kotudre kod meto mar nengo mauta makoro obaro ji ndasi. Ramogi TV aneni makare sana rapogi kanyamkago kae kan kod osiepna Otis Tinga wacho ni gineno ayorno makare. Bende aneno kache Facebook marwa aneno kacha Kevin Arucho wacho ni watching live kowuok Mbita ka baba kendo aneno kacha Harry Smart wacho ni sebit kendo aneno Ramogi TV gima omako dhoga ni kawuono jo Chelsea lando habari mano Emily Lea Omolo wacho ni kawuono jo Chelsea lando habari kiawa Akinyi ka Daniel Jawaya wacho ni James Opondane ni makare kabisa kana nyamware ndhiwa mosna jo ndhiwa duto nyakora mgajong wadhi hiyo ka waduogo to pod wan kod weche modhuro ka johera mag Chelsea kikubed gi luoro kikubed gi tension kawuono bro bedo mondesore. Wachna aniluonga ni Masisa Tendera an kende magolo ga wache dhoji wija loswa momi nego jaudi loswa okidoloso ananoni moriduka sana for KPLC tokens Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#, select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Machiegni kendo nya Ramogi. Nairobi en boma maduong' mapacho ka joma odak city ka bwana ng'iye gi wenge mopogore kaka kar tich matek kendo onyalo goli oko kurwaki. Boma ni kata kamano nigi kido ariyo maneno kaluwore kod koma ichomo kata itie. Mano Luchieng nowuotho e chuny boma no kendo mi kite ariyo mopogore. Boma ma Nairobi en boma maduong' e pacho ka kama chenro mathoth itayoe. Oganda mathoth donjo e apise mopogore opogore ne chenro mo. Weche mag keto ler Nairobi en mano mojiw e chuny boma. Wang'apeyni gin mago maler kendo moriti. Kuonde wuoth motisi ni walking paths gin mago moywe kendo chilo onge. Ka iwuok Kenyatta Avenue, Kimathi Street, Moi Avenue, Mwindi Mbingu Street gin mago morit maler kendo pichni. Kata kamano, ma en mana picha mar chuny boma, ondamo machuok kende kuwuok e chuny boma, wang'apaya gin mago ma ojwang', chilo kod taka iwito kamora mora, kendo taka obiwore gi ngapaya kod kuonde chokogi. Aora ma Nairobi bende ochido, taka owetie kendo pi olokore marateng' kaluwore kod chilo mantiere kamoting'o jwelni, chupni, lewni kaachiel kod taka mamoko. E seche mamoko kuom jopiny onge luoro mar tiyo gi pigego ka giluokogo lewnigi. Jopiny e boma Nairobi ywago reyo kaluwore kod jwang' ma piny owacho e kaunti osejwang'ogo kuonde moluoro boma e kinde ma gimiyo pek ler mar chuny boma. Otimo ler tao maduong'.
e city kocha to koro wacho notiyo ga maler to gimwalo koni Mdhurwa railways koni to lil to wacho ga ni tich otiyo sama chon to rumo maber. Wan koni onge gimwaneno maber motimo maber koni kech koni taka pod ntiere koni pod olil. Kiwuotho kuonde machalo kaka Kariako, Kirinyaga Road, Kamkunji, kama businesses mang'eny timore kirie nyaka Gikomba, gin chien e yor ler kendo yore go odinore makare. King'iyo drainage sani odinore, pi ok nyal kalo, iyudo ka yugi o block drainage ma iyudo ka koth moro kochwe matin to yo osedinore. Koro iyudo ka wuoth bedo matek ne ja Kenya ma kawaida ma wuok mondo mi omany. To iyudo ka wan jok mang'eny, wan jo Kenya wajojua kali. Koro iyudo ka jua kali ok nyal dhi mbele nikech dinruok mar wang'a yore. Bende gin gi luoro mar gamo moko kuom tuoche mikelo kod rem rit alwora makare. Konyalo kelo joma nyalo losonwa market market mondo giyweg bet maler, at least kata chiemo ma uso kata customer ka biro nyiewo chiemo butwa to iyudo ka chiemo no ler to be onge lwang'ni mafuye kata chilo ma bet kind chiemo bath chiemo. Kaleno ginyalo maintain to mondo chuny town wa obet maler gi market mwatiye be obet maler mondo wa reduce tuoche mathiso gik machalo gi homa, tuoche mathiso be koro kata yudo ler no gi pi pamoja nyalo reduce tuoche gi chances ma koro wabiro chiro nyalo increase be customers nyalo biro mang'eny maya kuonde mabor. Jopiny bende ywak ni kata bedo ni ing'ado gi osuru e kinde ma gichwalo chenro magi, pok gineno pogruok e seche ma kembe momiyo rak mar choko osuru to imedo chul dwe ka dwe. Gima chandwa en osuru. Osuru ka okome yo moro ma ok owinjore. Nikech osuru ni kanjo biro to kanjo ng'at mobiro kawo mana mare. Kendo kiwacho ni asegolo osuru, wacho ni mana mar ng'at cha mano ok mara, an miya mara an bende. Tinwang'o no koro wakwayo ni ka jatendwa ka nyalo yie to chung kodwa kaka wan mine machandore Nairobi kae e siro ka. Ochung kodwa okelnwa jok ma miyowa receipt. Awa kwayo no kelnwa receipt. Kwa aseng'ado receipt to bet ber kendo biro konyowa. Kata ken 100 kata ken 50 odiechieng' to wayie. Magi timore mana dweche 4 tok piny owacho kaunti ma Nairobi ne oyango chako keto ler e bomano ka tije bende ilando ka jopiny chopo mondo gitem hapgi. I want to thank you because we've been able now and towards the end of this week tunaandika vijana 3,500 ambao watakuja kusaidia kufagia Nairobi na kusafisha. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi tukiwa watoto ndio bado wanafanya leo because we must keep our city clean. Chieng' wuok tich jumani ikinde yango ikrok ne koth mar El Nino, Gavana Sakaja bende ne osingo keto ler kendo kunyo oko olalo mosedinore mar keto ler kendo ni pita ka oko momore e kuonde dak kendo dino wang'a pini. Na huko mtaani nyinyi ni ambassadors wa Nairobi County. Let us take collective responsibility nikimalizia. My executives, directors, staff wa Nairobi County, ukiona kitu mbaya, ukiona uchafu, don't say this is not my responsibility, ni ya watu wa environment. Maduong' modong' en rito neno ka piny owacho kaunti ma Nairobi biro chopo kare singo mar keto ler e boma Nairobi e kuonde duto kaka osetim e chuny boma. Ramogi bang' limo boma ma Nairobi, chunye to kod oko mare onenore lela ni weche mag rito alwora en mano ma pod ok ochop kare pod piny owacho kaunti ma Nairobi. Chuny boma en mano maler, ondao machuok oko mar chuny boma en mano ma ochido kendo jodak kaachiel kod johala pod ywak mondo mi piny owacho kaunti ma Nairobi oride okanda kendo ochor lwetgi mar keto negi ler e yo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Machiegni e weche mag tuke, Cristiano Ronaldo kaachiel gi Sadio Mane duto noloyo gol achiel kendo konyo klab mar Al Nassr loyo Al Raid gonde 3-1 e tuke adhula lig maduong' mar piny mar Saudi Arabia. Mane noloyo gol mokwongo e dakika machuok kapok jotugo